Viewers, welcome back. Let's go. Right. So, আমরা এখন আপনার লেখাপড়া শেষ. You passed. You done well. What did you do? Straight after my degree, the final day of my final exams, I went to ITN and presented them with my project, which was based on a problem. It was resolved. They then offered me a job to work there. So I went to work for ITN. There I started off as a student graduate engineer. I worked with them for almost 3 years, after which, between this time... The first wages you got, did you give Sasa some money? Did you say, I gave all the money to my dad and said, Abba, you are free to do what you want to. He donated all the money to our village and to the Sylhet town where I live, and all my salary basically went to charity. Most probably was a very emotional partner. It was, and he felt so proud. Your mom, was she supportive or My mom was the fighter behind my education, basically. Because Sasi was also a fighter. Okay. Because I had obstacles from extended families as well. যে সময় আমি এমসি কলেজে পড়াত গেছি, ফুয়াইন্তর কলেজে ওখানে পড়বা লাগে দিরায়, আম্মা এগুলো ইয়ারি আনসার করা লাগছে। So when did you go to 1998? You went to your jobs. You started working for Gravity Media. Is it? No. I started working with, Gravity Media 1998, yes. But before that, what, ITN? ITN. Oh, so you worked quite some time in ITN. Yes, I did, yes. If you came back to 90, you studied 3-4 years. Yes. So it's at least 3-4 years there was a gap, no? Yes. What happened to Bai? When did you find him? In the middle, did he used to communicate with you from Bangladesh, writing letters and, you know, all these things was happening from Bangladesh? Oh, dear. Yes, at one point, আমরার মাঝে রিলেশন বিল্ড হয়েছে বাংলাদেশে থাকতেও গিয়া। And Sasa accepted him happily? No. 4 years of terms and conditions. During these 4 years, আমি স্টাডি করছি, আমি ইউকেতে আসলাম। So you had to do hard work to make him more happy, না? Double করা লাগছে, to make him happy. Yes, but ওই যে কইছিলাম একটু আগে যে মেয়ের education and adjustment কি আরে। Right, so what happened after একটু কোক আমরা এখন একটু বুঝাইয়া। আমরা তো, you know, কোনটা সাবজেক্ট বিয়ানি? না, আপনার সাবজেক্ট হইলো তো she gone to Bangladesh, MC College for you became first close friend, aste so শুরু হইছে, you know, বা তাই নাইলা লন্ডন এখন কি আপনি হতাশ হয়ে গেলেন? আমি লন্ডন পরে তাই লন্ডন আইলা, আমি এক বছর পরে আমি গেলাম আমেরিকা। সো আপনি হতাশ নি তখন? আমার মা প্রপোজাল তো আর নাই, না আমার হতাশ নাই, ঠিক আমার মা প্রপোজাল দিলা, আমার শ্বশুরে রিফিউজ করে দিলা যে তেন বিয়া দিতে না আমার লগে। কোন কারণে? আপনি নটি আসলা, আপনার রেপুটেশন বাধা ছিল, হোয়াট ইজ ইট? তান স্পেক ম্যাট করছে না, আমরার মাঝে আবার কালচারাল ডিফারেন্সেসও আছে, রাইট? সো তান চাইছেন নি যে সাসায় যে আর একটু তান চাইছেন যে তান চয়েসর ছেলে না এটা, তান অন্য ছেলে, তান অ্যারেঞ্জ ম্যারেজও তান যেটা, তান বিয়া দিতা, তান মেয়েরে তান চুজ, তান চয়েসে তান বিয়া দিতা। এটা তো আগের কমন আছে সবার বেলায়। তো দেখা গেল যে এখন আপনি সিটি লেখতানি ওখান খুব আগে। আমি সিটি লিখতাম, আমেরিকা থেকে সিটি লিখতাম, আমেরিকাতে মালয়েশিয়া থেকে সিটি লিখতাম। তখন টিএনটির ফোন আছিল, খুব কষ্টকর, রাত্রে 2টার সময় ফোনের লাইন পাওয়া যেত। আচ্ছা, তো রাত্রে 2টার সময় তো মোবাইল আছিল না, গরো ফোন রেখে দলে রাখিত না, তখন আগে টাইম সেট করা থাকতো সিটির মাঝে, যে অমুক দিন আমি ফলে তো 30 সেকেন্ডের একটা কল হয়তো যে অমুক দিন রাত্রে আমি ফোন করবো। আচ্ছা, বুঝছি। তো অমুক দিন রাত্রে আমি ফোন করতাম। সো ফাইনালি কবে বিয়া করলা আপনারা? 1994 after 4 years of struggle. সো কতদিন পরে আপনি লন্ডন আইলা? আমি 95 আমেরিকার তনে ওদেশে আইলাম। ও, আর আপনি বাংলাদেশে গেছেন না? না, আমি বাংলাদেশে গেছি। বিয়া করলা কোন নয়? বিয়া বাংলাদেশে করছি। আচ্ছা, তো বাংলাদেশে আবার যাওয়া হইছে, গ্যাপের মাঝে যাওয়া। আমার শ্বশুরের কন্ডিশন আছিল যে বিয়া বাংলাদেশ হইব, বিয়া ইংল্যান্ড হইতো না, আমেরিকাতে হইতো না। সো পরে বিয়ার পরে আপনার শ্বশুরে আপনার মায়া করতানি, মহব্বত করতানি? আমার শ্বশুরের খুব ক্লোজ রিলেশন আছিল। আমরা সবচেয়ে বড় ছিল আমরা ক্যারেক্টারিস্টিকলি আমরা খুব সিমিলার। আমার শ্বশুর আর আমার ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা খুব ভেরি সিমিলার। আমরা যদি কিছু হই, ইয়েস তো ইয়েস, কোনো হইতো না।
আমরা ন হরাইতে কোনো মেমোরি আসেনি আপনার লাগে কতদিন ডরাইছেন আপনার সামনে গিয়ে চেয়ার বইতা ডরাইরা কিতা হইতা এমন কোনো মেমোরি আসেনি? যেমন আমি আপনার একটা জিনিস সিম্পলি কইতাম পারি যে আমরা সামাজিক দৃষ্টিকোণ তো আমার মাঝে একটা কুসংস্কার আছে। যেমন আমি তো লম্বা মানুষ, আর আমার একটা অভ্যাস আছে, আমি কতক্ষণ বইলে ফাওটা উপরে গিয়ে উঠি যায়। তা আমরা সমাজে এইটা খুব বড় ধরনের বেয়াদবি ধরা হয়, ঠিক আছে। তো আমি আমার শ্বশুরের লগে ওলা বইছি এবং আরেকজনে গিয়া কমপ্লেন করছিল আমার শ্বশুরের যে আপনার তো আমার এটা খুব বেয়াদব, আপনার তো আমার ওলা বয়, রাইট। তখন আমার শ্বশুরে হয়েছে নটিয়া যে ফাও তোলার মাঝে সম্মান হানিকর কিতা আছে, মানুষের কমফোর্টের লাগে মানুষ জেলাও বইতে পারে, মনের ভিতরে সম্মান আছে কিনা ওগুলো জরুরি। সাসা এডুকেটেড আসলানি, ভেরি ওয়েল এডুকেটেড ইজ এটা জিনিস মনে করো মানুষ আমরা মনে করি যে কথাগুলো তো লাগে না না আপনি 20টা বই পড়ে লইছেন, আপনি পিএইচডি করে লইছেন বা আপনি মাস্টার বা এমবিএ করে লইছেন। আমরা কিন্তু সামাজিক শিক্ষা সবচেয়ে জরুরি এবং পারিবারিক শিক্ষাটা আরও জরুরি, এবং এই শিক্ষারে আমরা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট দেই না। একাডেমিক শিক্ষায় তোমার এখন কি গবেষণা বিদলে এখন মাত্র 3% কন্ট্রিবিউট করে হিউম্যান লাইফ। যদি আপনার সামাজিক শিক্ষা যদি না থাকে, রিলিজন শিক্ষা যদি না থাকে, পারিবারিক শিক্ষা না থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার লাইফও খালি একাডেমিক শিক্ষা দিয়ে পারা যায় না। তার জীবনের শিক্ষাটা বড় মারাত্মক আছে। আমি একটা ছোট একটা ঘটনা হয়, আমরা লন্ডন যখন আই, আমরা আছে নো মানি, নো জব, নো প্লেস টু লিভ, তিনও জিনিস আমরা। My wife is working, she's earning. No, she went to America with me. আমরা আপনি তার চাকরি খাইয়া লয়ে গেছেন? তাই চাকরি ছাড়িয়া আমেরিকাত গেছেন, আবার অ্যাডজাস্টমেন্ট। আমেরিকাত গিয়া আমরা 3 মাস থাকছি, 3 মাস থাকিয়া নিউ ইয়র্ক না ফিলাডেলফিয়া। আমার বিজনেস আছিল হন ফিলাডেলফিয়াত, আমার বাই থাকতাম, আমিও রান করতাম বিজনেস। তো আমরা যখন আমেরিকাত গেছি এবং আমি 3 ঘন্টার নোটিশে আমরা আমেরিকাও ছাড়িয়ে দিছি। জাস্ট আমার লাইফের ডিসিশন হলো ভেরি কুইক। আমি 30 সেকেন্ডের উপরে কোনো ডিসিশন টাইম লই না কোনো ডিসিশন মেক করতে, ম্যাক্সিমাম 30 সেকেন্ডস, রাইট। সো আমরা যখন আমেরিকাতে না আইসি, আমরা কোনো থাকার জায়গা নাই, খাওয়া নাই, চাকরি নাই, কিচ্ছু নাই। আমার বড় মেয়ের জন্ম হয়েছে ওদের, ওর লাগে আইসলামও। অ্যাকচুয়ালি আমি অলওয়েজ লাইফও কইছি যে আমি কোনো দেশেও থাকতাম না, আমি বাংলাদেশেও থাকবো, কারণ ওটাও আমার দেশ। অলওয়েজ যখনও আমি কই যে বাংলাদেশও আমার দেশ। তো বাংলাদেশও যাই যে অন দ্য ওয়ে আমেরিকা আমরা স্টপ বাই করছি না, আমরা থাকার জায়গা নাই, আমরা 3 তলার উপরে একটা ফ্ল্যাটও থাকি, আমরা অবস্থা খুবই গরিবই। আমার বড় মেয়ের জন্ম হয়েছে, আমার শ্বশুর আইসেন, আমরা অবস্থা দেখিয়া তার ছেলে মেয়ে সবরে লইয়া আইসেন। লইয়া যাওয়ার দুসরা মেয়ের বলে আমি না করছিলাম তখন না, তাই কিন্তু খুব মনে মনে খুব দুঃখ লাগছে আমরা গরিবী অবস্থা দেখি। কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট থিং যেটা আমার লাইফে আইজও আমি মানুষেরা প্রাউডলি হয় যে নেক্সট ডে তাই সব ছেলে মেয়েরে মিটিং কল করছেন, কল করি একটা কথা কইছেন যে ডোন্ট ইন্টারফেয়ার ইন দেয়ার লাইফ, দে বোথ আর ফাইটার, they will do something. Let them fight. Thank you. Right, I need to come back to you. 2017, you helped to arrange a foreign investor in the chemical industry in Bangladesh. Let's find out more about it. I did not actually help. I was the investor. Okay, great. So, and chemical, kizat chemical, kita kori? Amra calcium carbonate. Okay. Different sector of calcium carbonate. Is it still there? Produce kori. It is still there, alhamdulillah. Amra 2017 journey start korsi giyari. Production amra gesi giyari 2022 gesi production. Corona isil lagi ara to delay. Recently you received a CIP. What can we CIP? Obviously, as you know, commercially important person, different categories. এতদিন ভিডিওগ্রাফি এতদিন তো দেখো এখন আখতা কমার্শিয়াল হয়ে লাগে একটু বুঝতাম চাই না আমরা। Married to a businessman, daughter of a businessman. So business is in my blood, basically. So always আমরা এগু একটা ড্রিম আসিল গিয়ারি যে আমরা একটা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি করতাম গিয়ারি বাংলাদেশে। Igur behind the main reason oilo gya Bangladesh people olla giyari job opportunity create kora. It wasn't a money making venture at all for us. It was to help and support the people, play our part in helping the people in Bangladesh. So chemical industry investment ame korsi korar pore Bangladesh sarkar prothome Bangladesh bank recognize korsen amar contribution. And then Bangladesh Sarkare tain directly in category A oilo giyari
direct investor in the industrial sector in Bangladesh. So remittance horain ek group asoin. Taintaino kintu CAP oin Gary. But you are not remittance. I'm not a remitter. I'm a investor. So you're very unique, most probably. Remittance. Yes, I was the only person in 2023 to receive this category award. Okay. Right, let's move on to next subject. Subject is, as a husband role, আমি যদি কই আপনার 10 এর মাঝে বাইরে কত দিবা আপনার mark that he has contributed in your life. You know, ups and downs to আসে, but you choosing him, he's choosing you. সাসার কাছে গিয়া বিচার দিতে পারত না, শাশুড়ির কাছে গিয়া খানতে পারত না. But you've taken a big risk in your life, alhamdulillah. You know where we are today. আমি যদি কই একজন হাজবেন্ড হিসেবে আপনি তার কাছে 10 মার্ক যদি আশা করেন, এই 10 এর মাঝে কত দিবা বাইরে? 30 years of married life. All I can say is in our family there is no such thing as me. Amra দুইজনের professions separate. But when it comes to affairs, family affairs, it's always us. And the most important thing in my life, I'm very privileged and lucky to have him as my husband because he brings the best out of me. So 10 out of 10? It could be more. If you give me the opportunity, it will be more. And how much would you give her? 10 or more? Definitely. না খুশি করার লাগে কইনা হাসা কইন জানো? না হাসার ব্যাপারে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো লাইফ আমি অলওয়েজ আমার ফ্রেন্ড সার্কেল সবার মধ্যে So you are very happy couple? Yes. Let's put it this way. Definitely. Alhamdulillah. Can't complain. Thank you. Right, charity works. You went to Bangladesh when he was young. Obviously, Sasa had done a lot of good works. Did you see Sasa's doing a lot of helping to the homeless, helping to the poor people? Did you see Sasa's doing something? Where is this, your charity work came into you? I understand your school, bicycle, mechanical, everything I understand. But where did that come from? Doing charity work, raising funds, helping people, where did that come from? As Muslim, 2.5% to dite hoy giyari. Igut dekia boro hoisi. Abbar hasta kiyari hunchi, attiyo shojoner hasta ki shunchi je abbai Kila Khan Docklando jahaj namse manushre tain anchoin ania shelter provide horsoin hantun koto tan flat asil gya rakhsoin khawaisoin job khujia dia first salary power fore tan tanre jaibar khota hoisen giyari. Deshta ki manush aita boy voucher tokhon asil abbai পয়সা ফাটাইতা তারার আইবার লাগি মানে থার্ড পার্টি তাই শুনিয়া এইগুলা করতা ওইল গিয়া দেশও দেখছি যে তানতানোর যে চ্যারিটি যখন জাহাজ যখন দিতা তখন এই যে 2000-5000 করিয়া নাই টার্গেটটাও থাকতো যে একজন মানুষের লাইফও কি ধরনের একটা পজিটিভ চেঞ্জ আনা যায় আমার মারেও দেখছি মানে পাগল হয়ে গেছেন গিয়া আরে কোনো এক গরিব তাই না ইয়া হয়েছেন যে 2 কেয়ার জায়গা কিনিয়া দিলাইলে আমার বছরের খুরাক হয়ে যাবগে একদম মারা যাওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাই ইগো ফুলফিল করতে পারছে না শেষে দায়িত্ব দিয়া গেছেন দামান্দর গেছে দামান্দর লগে খুব ভালো সম্পর্ক আছিল গিয়া মানে হি বিকেম দ্য সেন্টার অফ বোথ আমার আম্মা আব্বা দুইজনের যে যে দামান্দ্রে অপোজ করছিল এই দামান্দ খন কই গেছেন সেন্টার জি তো আমরা প্রতিবেশী দেখছি যে বস্তি প্রচুর বস্তির মাঝে এই গড়ের মাঝে বাচ্চা জন্মিরা আনহাইজিনিক পরিবেশ বাচ্চান মারা যাইরা মহিলা অকল মারা যাইরা অসুস্থতার কারণে ডাক্তার দেখাইতা পারা না দেখা গেছে 3-4 দিন বুকুর বেদনা লইয়া ঘুরার পরে তাইন মারা গেছেন গিয়া হার্ট অ্যাটাক হইয়া আমার হাজবেন্ডরে দেখছি গিয়া আরি তাইন মানে অজো পাড়া গাত গিয়া মানুষের লাগিয়া আরি গড় বানাইয়া দিরা বা একটা টিউবওয়েল দিরা সুনামগঞ্জ গিয়া মানে ছোটবেলা থেকে আব্বা আম্মা দেখিয়া পরে আইয়া দেখছি আমার হাজবেন্ডেও করা গিয়া তো স্বাভাবিকভাবে আমি নিজেও এগুর মাঝে যুগছি গিয়া এগুলো আসলে আমার বহুত দিনের একটা ড্রিম যে আমি চ্যারিটি ওয়ার্কও ইনভলভ হইতাম আপনি চ্যানেলে দেখুন কত বছর বয়স 2005 2005 were direct involved with Channel S, but before that আমি দেখি So আপনি কি Channel S দেখতেনি মানে আমরা করার পরে দেখছেন 2004 দেখছি বা আপনার তো বিজি লাইফ আপনি ইউ আর ওয়ার্কিং ডুইং দিস still তারপরেও Channel S is the gateway to
my country, আমার দেশ, আমার কালচার, আমার ট্রেডিশন আপনারা তুলিয়া ধরা গেছেন এলএসএ। সো 2005ও আপনার একটা স্পিচ শুনছিলাম গিয়া বৈশাখী মেলা। না, আপনার কোনো নরম স্পিচ আছিল না। ইউ স্পোক ফর দ্য community. You spoke so well যে আমি শেষে you actually uplifted us as Siletis, the Bengali communities in this country. You gave a name in England to the Siletis, to the Bangladeshis. So আমি তখন first reach out করছিলাম with an email basically congratulating you. Thank you. Channel S. Right, Channel S does a lot of works. There is a project called RFC. I don't know if you know. Of course I know. So RFC, it's going to be 20 years this year for Channel S. We've done over £100 million of the works. We've done about 150 mosques in Britain. We have finished. We've done mosque in America. We've done Canada. We've done everywhere. New Jersey পর্যন্ত আমরা গিয়ে মসজিদ করছি। But now I think that Britain, we need to start doing work in Britain now. I think the time also changed now because the Muslim women are in UK, empower করার দরকার আছে, তারা domestic violence আছে, অনেক কিছু আছে. I think a lot of those charity need to start working in UK. Where do you see? One thing you mentioned women. With women, I feel that it's not about equality, it's about equity. We need to bring women equal to the male. This is what's lacking, not the equality. We have lots of equality, but we're not still up to the mark with the men. We still don't have the same opportunities. There is a glass ceiling, which is not a glass ceiling. It's a concrete metal. It's a institutionalized way of holding or suppressing women. And to be honest, being a female working in a world designed by and for men, it hasn't been easy. It's never been easy. And to this day, it is still very, very difficult. And I hope and pray that soon, for our next generation, there will be no differences then. We will meet the equity then. Right, wonderful. Last is, would you like to say anything to our viewers before you go? To empower women's, help the ummah, help the humanity. Is there anything you want to say? Well, as I said, it's never been easy working or basically living in a world that is designed for and by men. So what I would say, go after your dream. Never be discouraged or never feel held back because of any obstacles. Be persistent. Thank you. Right, a last word, Khouiloka. You had a very wonderful life together now. She's full of every day something new. She's challenging. She will take challenge now. No, that's my motive as well. We are not give up. We don't give up. Right? Don't give up. Right? And my only thing, আমি মানুষের ওটাও কইমু যে praise each other. Don't undermine each other. Right? আমরা দরকার আছে আমরা attitude চেঞ্জ করা এবং একজন আরেকজনের প্রশংসা করা। বালা আমরা appreciate করা। Thank you. তখন আমরা আগে যাইব। Thank you. What an interesting couple today. আজকে আমরা আসলে অনেক কিছু দেখছি যে যদি আমরা টিম ওয়ার্ক করি তাহলে আমরা লাগে লাইফ ইজি হয়ে যাব। আসলে আমরা টিম ওয়ার্ক করতে হবে, আমরা উই হ্যাভ লট টু লার্ন। আমরা এইসব জিনিস থেকে ইন্সপায়ার করার দরকার, আমরা দেখার দরকার যে লাইফে স্ট্রাগল আছে, আর স্ট্রাগলে যদি আমরা ডরাইয়া ফিস নামে যে আমরা সামনের দিকে যাইতাম পারতাম। আই হোপ আপনারা সবাই এনজয় করছেন। আমরা আগামী অনুষ্ঠানে আবারও আপনার লাগে দেখা হইব ইনশাআল্লাহ।